If I'm a poor natural value, I daddy conflict. Yet the Yasha Maso. Boni wobayale ni wobowogwa wochono ne woni wobogwa ni wote le boni sani wo yale ke wojin shi ameno wi mo ekume ya le boni ni ditele ye bi ene no wo baji ameno keke woji wonwo no kuni mo fe mo ayosi suoto eniyo heni amete le boni eja kuni mo fe mo ayosi wo ba twa ameshishije no ni ameyue ye no ni he woni mene amebogwa wo ba na twa no wo panse bi ye nye twa video A1 shishije ke ha wo ni Adjei Koofeh eyue inso chile na ekwe ba sawo here sani woji wona koni anokwale aye ndo hewo wo ba Adjei yo eshe be nyefe nyenu no ni he woni wo ba bogwa ye ochi aboni ehunemi ni yuele fan akeshi be nibi ni me yuo keshiomi alo sanjina fo ke mfonno akeshi be mijimo ni pene na fe no ni sana fe ni la ayano kenye ba kwe yue mo shaku keshi mo nke akemi mbogwa ni ma yue keshi mo shimbagbala ni biami ni boni sanjie yo yuele nakan ni noni sani ma jie wojin ye jie wojin shi be abese bi ye amegwabo be fi o mijimo ni amekena ni ameyue ni bi ni wo yue ye bi ye ameyue ni bi ni bemi ni ameyue ni bi le hu ni e na agba ye mankulamo ke nyema shin le fe wo mahani atwa ameni bi ekume ko ni eke wona boni wo ba yale wo fa ne no twa A2 na agba ne wo hie no mi agbene na me na ake o boni sani ya yale amenye na amedomodon we money sama wo lawyer ni sama wo ha me ni domoshi achole Kingsford Debra no na me gbra sani ese na meche Kingsford Debra ne ake be adomo o kan fra we bi ase koni asama wo aha me bo mo no asama wo no go gbra sani ese okay o lawyer no adomo ma ase koni asama wo aha traditional counselor okay ene le jeje ni mo go ya aju eto ni modulo ke ba agesani e ba le no court na kan julo e mu ba ko da ba da le agere ba ya no obo o chon ye no odomo mbo yesane na mi ye mla na agbegja no papa na keji o chon ye no odomo be sa na kan sane ye o tar na kan ji bo ni mla agbegja to yo no nyeme o je nye be ye gbe ni ne ke sane na nye tab nye ka ha me kokome ko na akwa ka bu ofo mo ni gele no ni ba wo ni ayi anye agesane ye ahambokwe anye achesanie afi ne hune no keji Shikitele Kenya ke ameke wonako shokan fra we bi ke wobana woje na disclaimer na anma o kan fra we bi enwa
Second one, okan from we be ma. First return am sama okan from we be asama e court we. No je to ashan kan say bi ga we na. Na ben de pele ye nya na ama che ma ka be nya ba sama. Ni na ma le ame ha me lawyer, fe lawyer ke ha me. No anonani. So no ya fe no na no na o ya chem go kro. So yen pa no aga no han lawyer no badomo hie. No agne sha iku ebe amenja me yo se aga lawyer sana chakile. Iya ke lawyer ba na ke wo ye sane e. Mo fe mo tuwe mfan ni wobogwa je woji ni chon he ni sanjienje ni ke amewe akeshi councilor ni ke amena councilor ke muku ntogbeji anu ye maami ni na gbaye he gbe ni echo mo tuwese na kan pepe councilor te le ke councilor che otuwese ake no fi o na gbaye he no echo akeshi osane ye ebua eja ake kenye ba akwa ni mbogwa iwe akeshi wo fi moku se alo moku saneja alo moku sane eja no ni peni nke eji ake saneye ni ke saneye abuti omi ni anana ni wo lawyer se le humanu no mi ake sanjinye no ke ameke je okan fran we bi ka mena ni ameke ngbe mfono akeke mi nke jo okan fran we bi ka mena be no ni yu ebe mi shi councilor ni ka mena na agbaye no na ameyue akeshi councilor ti asama oye councilor wole heku numu ene na himeji abo mi ete niji wo chuchu la manje ni putete chulu ni no sama aba ni wo bile eke eleheku lawyer na amechon akewo ni wo han lawyer eyue tamu eyeje ni woti wa che lawyer alo woti wa cha ma ke nyeba ho aninya sama lawyer na eche egbe council lawyer side Kingsford Deborah egbe councilor ke ma lawyer side lawyers ni wole onupa eji lawyer ma kan lawyer Brighter Kwete me ni wo ke tun oni be ko me lawyer Farouk Seidu ke lawyer Charles Mene Amonkote ame ji me ni ma ke tun oni no ke ameke wo wote wa che okan fran we bi eni wo han me lawyer ko na ma sama me no bemi eje anokwale ni noni we akeshi sane okan fran we ni kete okan fran we ni kete ke ote court ni mo ko sama bu o ba ke je ja akeshi o mo ni gbe yo wo lo no je le sama mi shi mo ko ni ti achile ni ande asama ake ene yo sane court yo ne ke mla ne ncho mi ake ka ba to manje ko sane atwa adafi ke ho kra ochi enyo dana atole nyeme wo gbon adafi twa keje 4th April no keje 4th April ka ba shi 30th April 26 days je 14 days more than the 14 days keje 1st May ke ba 23rd May ko ga fita here if I have 14 days no wo fe na me fe kra ni ka mo go ye no go ka mo sani and more than ample time ne kwa ke no was satisfied the condition there yeah no for the purpose of this section an interim injunction shall not be granted on application within at least 7 days of the 14 days and an appeal does not operate as stay of execution if it is filed within the last 7 days of the 14 days. No ni mla ko keji mboko afia atwa adafia ga atomugo manche no ye Sunday ni Sunday chimo na Sunday ochi enyo na ni be na ba atole ba she ofe o Sunday omo agbenenwe ko ya ba ni de hwe gbe pawo na ba atole no ya fe o Sunday no efe na chino no ni mla ke ne ke no efe na chino sana ya no na atomo ne ka atomo tombo de wie kenkren ba fa mi be sani a report ni cho ake CD form aje traditional council
ke a National House of Chiefs na register le be pi ni wo ha o kan fra we bi ne amega twuni be ani mla ke amega twuni ye amega twuni amemme na to manche nyoje edwese ni mekme achilana ona ya gamele yo manche no me nyoje edwese ke je May, June, July, August, September 18th na do kan fra we bi asama traditional council lawyer badum amese na ka asama traditional council Lord Traditional council be a lawyer, but more me years. Saba. Bera. No wo energy no ni woko ake koto bra ya me ni femo ni ami. Ame ba no college. Na ma me dwala. Ya ge sande ni ko eku e ke opete sande eje. Ko opete bi eje be o adumo bi o chon e kalika be no kon fili. Ka ba ojo ma atu ai. Nya kwa anye sa anye te. Shubo no ndi money. Owo odudu eje. Bena. Woge she wodudu abayobo. She wodudu abayobo no jwala ne she wodudu abayobo no jwala ne she wodudu no jwala ne she wodudu no je ka ma ke wole me ni jwala no woge Shikitele nke wa ke o kan fra we bi ye ni gojin tomo ne ke ye bele jwala no ame ha ekwa ajo ame ha ekwa ajo laje ame chema no ni wo fe afọ wa omi wo fe afọ wa omi wo ba go ba shi no ame ha ekwa ajo anokwali efi anokwali nyetwe mfan eku ni bemi ni wo ba ke wo gbe ona nye ba na me ni ji anokwafo yi ke me ni hie manjwasu no ani nke wo ba jie wo no ka me no fe ko ni nyekwe ni boni nke eku be mi no ba ke wo gbe ona wo ba na me ni ji anokwafo yi ke me ni hie manjwasu ni yue shishije ake yue mo eku me na me yue eye na agba ehi ke ha mankulamo ke nyem machine le ni nyenu yenyetu enfan san ye hie wo ba ye ko wo fa ne ko no twa A3B mona haledan agale ba fe pe haledan ika ba chake dan chake dan ni atogbejan na onwe e wo loko no de gma ke afi ni bi ni je na kan nwe na ele wo na afi ole hu po e wo nwe ele bo de ba ka ke keje na kan hu je nche o ne kan afi ole ewi na agbe na enwa ne ken wolo aga echi minito na ne ko ye nchimi minito na ne ko ye nchimi nya na mango ni to aja cancer into divisional chief na no wo gma me o ga kwe ene ko nya e ko nya ta nya e ko nya ta akuchi amehi amehi traditional council le hu akuchi ye arrests ke nyenye Georgia nye batuo nye chon money sane ato no nya ta e ko nya ta wo fe won nibi ni amewi ake ameha wo dan ni wonu inu ake o kan fran we bi ebogwa amegbla nibi am shimene mahani la mefe an le ake nohu bemi ni ametu ameyi ake ameya na amatu amelumoe wo ye council na ameke police commander ba council la police commander ake no na ameya na amafe ne oni la bi commander akeshin be eje mankolo eke ni ke akeshin o ma ne ke jigbeji anoto ke muku ya to lumoye muku ma ya police ni menyo je akeshin akutu etu men san ke ba shi menyo pe ke police commander ba no ni la ka ma ke ame ya mese ni ama fi noni ja dan na me ke ba Castle Bridge na ka ma ke Castle Bridge ba traditional council
no je dampo na ameke bani ameke wo wotwe no ake no nishi ameba na kan bile no edan no ke no eja no ameba chake dan na amete na ma chon yue mu ake shi ameke dan eba ha wo ni wo ha me egbe ameke wo no nle ake na amete e se mi e amenani wo bogwa lo wo tashini wo mfu Castle Bridge ni ameke ba alo mokosha ne gete ka chwan me akeshi wonu dan le won no na me fi wo ke eja ke no ni nye fi ni eja no ba ke yin shi wo beje ake me ni ye kutumpoje ake nye ba ni nawo ni nye ke dan e ba egbeji anu to na wo ba ke nya akeshi no ni nyete nya fi eja kenye kwe akuchi ni na agba be ame klana ke agbawe ni fi ame no na kan tele nye nu ni na megbeji anu to eja wo nwa woluku kenye se akeshi no na ame fi eja no na ame yu ebe mi na ame te ame se ame nwa wolo apology letter akeshi no ni ame fe alo na ndi na ame fa ame denche ame na akeshi ja no nga na wa ma akeshi ame ya se na ma fe no ni ja me na me ke ba tuni kenye kwe me no kan fran we bia gwabo ame yue no hi ojogban shi oti ni yo no ni atwa amenji ame ke mini to na ni ko ye nchini mi niji akuchi e mo fe mo hie ehi no ame ye egbe ni ame fi o no ni amesumo ni eko mai wo ba bi wo fe wo hia ke ye la akucho kusun ko aketu olume alo la kusun aketu olume wo ba bi ene mambi la kusun aketu olumo alo akucho kusun fa ene ke mo ko ba anye ni eji ene ami agban ene ya okoso a you are wrong. They kusun sila kusuni ejebi na ba ni me ba da na bi e pe ja no to na to lo gba atun yo ese agban iradon wo no ni ameyue akeshin be mi ji moni iyo se genye kweku ametele ten ake Shikitele bojo ama ame hai mama kula amete na ameyue ni bi ni inweku ameke inwe ke wo ba kwe adafitwa wojian mi ameke ni bi ekote ni ye newspaper alo online portal ekuwe o fa ene ko ni bakane pa se me ba nye ke la chieftaincy matter afon pa no ko ni me ana yen bia na tamonu ayue choji la chieftaincy matter abese la Adontin division clarifies the facts. The Judge of the Abese la Adontin division ni anyete and acquiring so the first has refuted allegations made during a press conference by the Shikitele ni Adjei Koofeh the fourth, which claimed that the chief of Abese la Adontin Nikwadi the first was improperly installed. The Judge of the Abese la Adontin division ni anyete and acquiring so the first has refuted allegations made during a press conference by the Shikitele ni Adjei Koofeh the fourth, which claimed that the chief of Abese la Adontin Nikwadi the first was improperly installed. Adjei Koofeh the fourth further accused the people of Abese of being responsible for the suspension of the La Traditional Council. He described the actions of the Minister of Chieftaincy and Religious Affairs, Honorable Asamoah, as biased, noting that the minister instructed the council to include only Abese and one other group in the traditional council. According to the Shikitele, these factors contributed to the suspended La Traditional Council's. Eshe be ameke mi nke ame manche na ametuwe
ato le ojogba ke wo ba twa no ni yue kunana amete no le hu ameyue akeshin ke abese bi eji menite ni amake minister ke a suspend la traditional council wo fe wo ye bi ani ke na gan ichi men akuchokuta wo mana twa wo no ni chon no ni yue ke ko ne ke icho ne ko ni mo fe mo anu ato ame magia cheme na medamo akuche kume ana sani ahe ameye council sajine eje shishikeje wo ni la le na himeji abo mi ete yino be 2015 sajine jenshin mati no jenshin 2014 sajine ni o ma jenshin keje mati Abonase mati Abonase Matino be na to mi 2013 ni akeo anna Paramount e poje ni wona wo yo mo ni arrestore no be ye gbejianu to na sani akuchi acheme dani amebaye mu ye mlagbe fan ke maji acheme afi kusun ke ha me no cancel enma wo loketi akuchi ami ni akwe kuni atunu hegbejiano ye ni bo sekle we onupai mami wolo akeshin be chuchu akuchoche se kwelo ni wojile niji anu odamtin ye se kwelo ni no akanmegbe ni afi kusun ke hanle mbacha ami ni ye pe emi nka ma ke o ni mba leji moni mba nina ni enyin akuchu enyin ni cancel ekele tun ni ameke o kwese ke han chuchu akuchu che niji Captain Tayo Odamtin she se kwelo ni amefen le hun ameje shin akomi no ogbe egbe ni afi kusun ke hanle ni nka ma ke o shin asani shin wokwe ko ni akwebo ni abamo na ti achon sani ake mi ke mi npa numu anu Odamtin ni achon sani ni wo akuchu lawyer ni dani ma che pe eke mi na yue mu ni nke la ke mi ma yale jalegbe no ni a che pe atana abole sani e etwa mi sie ma mi wolo ta fla che ni behin no poto ni jenke hin meji gbe me gboyin ni jiwo julo yaku ma criminal syndicate julo aku ni wo pe oye duji anshin keni okay akucho lawyer kesan na eba o ya damu afan no bo himeji anra fe se wo ke atashini akula sani kula mu mi wo ba pe e ko ye kon ni adu ye anu Odamtin ye ke bi ye ameba je na me lomu no choni himeji ke amenjile ye se kwemo bo na amejile je ikete court isama wosro to ikanye court enumo ete ake contempt aya wo wotu nke himeji yen atefan agbe na ameyefo ekokura jeje ke amete ama yi amalo dase ni kele jeje bote nibi ami ojogba kun enu na me pa agbe e ba fi ke han sanjin ayefe atan ameyefo bemi ni acheme ke wo cancel ete court akeshin lehun council member ni shin achela omi court ke court be na kan ewale ake ba ni achele ke wo cancel shin akesan e shile eke yin gazette ni yin me ni kesan e shile ke tun gbe papa no eke na gazette no esani awu achafu
energy Nmati sane ni wo yue dan ake no ni te no e Nmati ye amale mo fite mo ke mo na bu amale eji no ni te no e pe ati atwon yin na yue le koklo mo fite mo ji a yue ni bi ke shin ke himeji no na ke criminal syndicate ni wo pe o eduji anshi ke ni bi ni bemi himeji wo pe o ye he ni sani wo pe ye ni ye fe yele bo ni wo pe o ke ha muku e pe eduji anshi ni himeji ni yo Nmati ye amehiche himeji ni talanko no amehiche na amenye jalese me bo ni ke criminal syndicate yele ni bi ni amefi bemi ni nye ka meshina nye leboni akuchuwe yale ake abonye nohu ma yue ni bi fio ye Nmati Abonase Zenith College Nmati ike ha himeji nyele nohu gas filling stations ni yo nukupa ano Nmati ike ha abonye nohu La Beach Towers no na amani epense na anya amachu kakadan Nmati ike ha ameke enye nogu agbene wo trust bejiano to no ni sani Nmati ya na benye le chain homes keje bemi na afa chain homes ne abonya amani eku no ni Nmati na emi shimene me ke wo monji criminal syndicate ame ke woji criminal syndicate ni bi ekokume yin ke nse je me magbala mi akuchi ekokume ne ehwe abese no ajo kanfranwe na ke sande shimo na towe akeshin jele eyo eja akọ kanfran we no ehye drase lomowe bi ke mona ka towe le hunje le eyo shin lomowe bi ni yo leshin ofro sonwe bi ke mona towe je le shin amenu e sha ma me yo me ni ke sane ete ne shin fe ake ni Adjei Koofeh la Shikitele le fi o Nmati no nko seklewe bi ke ba nje Nmati mo ne shin nje ko ne aduwe jo seklewe abese nje of men o kan fran we Adjei leshin nje of frozen we drase nje lomowe no te balete na ke ni Adjei Koofeh ji money fi oni bi ni tamoboni yue sanjin Adjei shikeje ni ko bi tete chulu yino ni kansele ke na de machine ke sana fe no nija me ni ke yo je fe amefa amefo anu ake sana fe no nija ni wo lawyer sa wo lo eye o dase ake wo ke afe no nija si wo nyem la gbeji anu to se wo pe eko na te ke Regional House of Chiefs manche onupa eko wo council bi ame yo dase akeshin ke no ko wo fe wo gbenpamu aketun ni niji wo take collective decision no ke magian cheme ni yo council yo dase ake wo take collective decision ne mine wo sana ka akeshin la Shikitele ni Adjei Koofeh legimoni ifio no na afio ibemi nkokoko nyena he ni sanjin eje ni ye wo gbejiano to na mla ke kusun gbejiano to wo ke twoni no ke obaba kansele sani gbejiano to aja ye kusun ke mla gbeno ahie mi me ko menu ame wonshin ame ke sanjin te court sanjin ye court olo ni ameje no se na mete amani na Regional House of Chiefs bi ke ministry ya ke shibe wo me ni wo yo council wo ni wo sumo ni wo ba he ame chewo wo gbela ni bi ame ke twon ame Regional House bi
no na meke ji akeshi ake National House of Chiefs ewo akpoku akeshi ke atomoko ni sane yemo hepue sani ahile woke wontu owulu ni yo ne hodase eja ake manche yelie mla jino ni aketuo hegbejiano no no fe no ni abafe alo na ne fe na de na abafa sane ke mla akpangbe no woke no ni Regional House of Chiefs ke wontu owona ye wolo hin ke ba shi wo shitamo ne na kan wolo ebako shimowe anma wo wolo akeshin wo he me enyo ke wo council ma na kan e wolo ko ni mo fe mo anu no na menma wo religious affairs. Honorable Stephen Asamoah Adam, Ministry on Tuesday, 29 July 2024, in relation to the admission of Abese Adontim Manche, brackets Nikwado Koofeh, and Nmati Abonase Manche, near Adjei second. Nime have therefore been directed by the Ministry and Regional House of Chiefs as supervisory body over the Traditional Council to request you as a matter of urgency to admit the said two chiefs into the Traditional Council whilst the case pending before the court are pursued. This decision was arrived at the interest of justice and peace of the traditional area. We wish to make it clear that the Traditional Council is a statutory body which have representatives from the various divisions within the traditional area. So pending the final determination of any matter before the law court or judicial committee of the Traditional Council, no one has the legal rights to stampede any chief from being registered or admitted into a Traditional Council. Your cooperation in this regard is deeply appreciated. Na meke wo he meke wo council ni wo ke gbejiano to kusun ke mla gbejiano to na meke National House of Chiefs ewo akpo alo ha directive akeke sane ye mokoye ahimo ni wo ke wo ntu wo na ye wolo ni ameke bane ni kenye kwa wolo sanjin eye akuche srot ya mi Nmati drase ke leshin ke mene abese ni jihejwe shin amegma akeshin aheme enyope wole susumo ni ameke yue nakan ni ko kwe ame letter ami amegma akeshi the decision was arrived at the interest of justice and peace of la traditional area ke ake justice jalesani ni jalesani ayole boni sanaya le ni afan fe anu ame wonshin no kesane ye ake afan fe shina shin akwe hekomepe ni kenye kwe tan ni nye ba aka in the interest of justice Mati Abonase bi ke mambi kenye kwe ene jaleni ni amengma woloe boni wogbala ni bi ami nkechon ame woke ne mlasani woke wo mla wolo nkweloi ni ji wo lawyers gba isani na ameke o ene na agba ye mla agbefan no amengma amewolo mahani wo lawyers a wolo akane no hu kechon 9th August 2024 ene lawyers by meeting the Traditional Council lawyers I'm tell you and co. Again, the registrar, Mr. Accra Regional House of Chiefs, Dodoa. Dear sir, readmission of chiefs into the Traditional Council. We act as lawyers for the Traditional Council and write upon its instructions. Your letter dated 6 August 2024 has been received by the Traditional Council and same has been referred to us with instructions to respond to same. Our client notes your direction to the Traditional Council, that is the council, requesting the council to admit Nikwado Koofeh and Adjei into the Traditional Council as a matter of urgency,
and whilst the case pending before court, the cases are pending before court are pursued. First of all, the council is certain that in addressing the council and its eminent chiefs, you elected to use words to suggest that either the council or its chiefs purport to stampede any chief from being registered or admitted. Our clients find this negative assertion being made before the establishment of any such facts as quite unfortunate, especially coming from the institutions whose objective ought to be to promote, defend, and advance the institution of chieftaincy in Ghana. Our client instructs us to say that the La Traditional Council wishes to respond to say that all of its actions have been in accordance with due process and recognition of the rights of all persons connected with the subject matter. The council wishes to draw the attention of the Greater Accra Regional House of Chiefs and indeed the ministry that there are two cases connected with the Abese Quarter and the admission or otherwise of Nikwado Group. The first is a petition pending before the Judicial Committee of the La Traditional Council contesting the status of Nikwado Group as a chief. The second is the matter Mandelmo's application regarding whether or not the Traditional Council ought to admit Nikwado Group, having regard to circumstances. While a decision has been rendered by the High Court in this matter, there is indeed an appeal and a motion for stay of execution of the decision pending appeal. In the circumstances, it is not possible to proceed to admit the said Nikwado Group without disrespecting, disregarding, or running contrary to the subsisting application for stay of execution, and by extension, disrespecting the authority of the Court of Appeal. The Traditional Council cannot, as if a said motion for stay of execution does not exist at all. A copy of the motion for stay of execution here too annexed for ease of reference. To the extent that the courts are in the process of examining the issue brought before it of whether or not Nikwado Group ought to be admitted to the council, it is important and in accordance with respect for the authority of the court that nothing be done whose effect will be to prejudice the determination of the matter or to render the outcome of the court process negligent. Any such action, urgent or otherwise, shall constitute contempt of the Honorable Court with grave consequences. It is therefore out of due respect for the Court of Appeal and the regard for the court process that the La Traditional Council remains unable to accede to the request to admit Nikwado Group as a matter of urgency. Similar incidents underpin the inability of the La Traditional Council to admit Adjei into the La Traditional Council. It is our client's instruction that as with the case of Nikwado Group, the status of Adjei as a chief has been challenged by way of a petition filed at the Traditional Council. Rather than pursue, defend, and conclude the petition, he elected to resort to the court for redress. He sought the relief of an order against the council to admit him. The High Court declined to grant him the relief he sought, and the suit was promptly thrown out. A copy of the ruling of the High Court here is here to annex for ease of reference. Ultimately, the La Traditional Council is constrained to respect the authority of the courts, particularly the Superior Court before which the issues referred to in your letter are pending. The Council has avoided making any pronouncements on the status of the persons mentioned above, and have not done anything to prejudice the outcome of the petitions filed before the Judicial Committee and the Council, or before any of the Superior Courts pending the determination of the relevant issues. Chaos and anarchy is certain to result should any other course of action be taken rather than follow through with the court cases. We therefore wish to bring the above facts to your attention as the basis for any actions or inactions for the La Traditional Council. The La Traditional Council has always acted in respect of the processes of the Superior Court and continue to do so in present circumstances. We count on your usual cooperation. Lawyer say
noni amengmane Shifin se ake ni Adjei Koofeh la Shikitele le jimone fio ni epene na yengbe ami na fitengbe Yefen ye nunoni lawyer se ameke mla ni kansele wofe noko ne ibabala ke won fimu kuse shi woke mla gbejiano to chuni shi ne fe se ananu na ke ni Adjei Koofeh jimoni fio me nyo na chi ametan wo lawyer se chon sanjini yo ame le akeshi sanjin ake ni Adjei Koofeh ni keshi ame lo nyenu noku na kan shi ahengbe ami ye ministry ke regional house of chiefs na ke mi ni mpene na fi noni sanafi ni ekeno ya ketu injola abala shi nyenna wo lawyer se ke noni achon na fi e na gba ye mla gbejiano to na mete no po ameke ka fi iba fi contempt ni noni hewo ni wo ke afi noni ja lumoyeli alo mancheyeli e tomboni nke kusun kemla ni mla echon moniji manche ni ke mokoka tole ni saniye achon gbejiano to no na ke boti omi na keshi saniye na keshi le eja lo eja dani amana shialo anwono ake mo manchejila loje manchejile no mahani akani mla noni chon moniji manche koni mo fe mo anunshi yo eshe ye fe yenu noni yue ke ko hei ni sanjin je ni kenye ba kwe yue mo fe eje akuche ni sanjin ko ameheku Adjei jemi agbenele wenke mla ke kusungbe jiano to woke chuni woke saniye abuti omi na moni saneja shinje ni aba kunhia fun ni biaro ni aba fe no ni kena gba baba enepe yui nuatwa shi abese bi ke mi ni iwe fe nke sanjina foke funu hewoni iwo ni bi eni iwo ile aka amebutu ina amebanu ni bi ami belamulu shife se amekem no ekole ni bi ni nuye mami ke ni bi na ya yue ye ye ekole amegbe ni amame yose ni kewo bote ni biami na gbe nye bana ake amenialo je ame shi noni yueku ake yue no hewo mbabo gwa kenkle ni no ejepo ni ameke mi nke muni atule atokulo juba ani yue na kan lo agbene ameke mi nke abese bi ni hani mena a suspend council ani yue na kan ye bi elo ame na yue lo yue akeshin ayue anu kwale igbele hu anu kwale nsu wo ka anu kwale nsu na gbene onu kwale ebongbe yeshemu no yue ne sisi a anu kwale su enye nsu esuru eja akeke san no yue anu kwale no yue be onu kwale esegbe noji opo wo ba ya no ni nye bana ni ehia ke adafi twalo mene no fe no akedumus no oko yue no ko wo se akeba atwo yi no oko yo ba le bo no ba yue no ha wo che adafi twalo ni wo yue fa wo yue keshi mo wo ke mla ke kusum gbejiano to na fe no nija isani e pe ji akenke afi no nija noji arura ni abo mi ne wo ba ya no ni nye ba nu no ni chala